Usiafo makwaba ediba Sene East ni kropon kajeji emu ha sei na Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST ene mansini akwante ase apamu a friend Memorandum of Understanding ene wode won sa be sha ase a free mremu kwanyina no mansini ene sa university eba bedi kasebom emu nsem ni emu nchiremu ni emu nti ase nyina no ye ba wureme na afia kwagye free mpanyimfu aso ye ne ye ba ye nti a ofri kumase ton abe piem e o mansini mu a woni mansini mu mpanyimfu abetena ase e de won sa hye nti ase apamase a ene oba besan na afi wagye atum wei enchiremu a eba chiremu a e first of its kind the whole Ghana hase ngwa e na agye atum a eba be koso enti eba wuram na afi yakohwe mu enchiremu nyina na yakogye mu enchiremu nyina no e de afri mpanyimfu aso ye yeba zia Pacho ye frame Dr. Ebenezer Owusuado. Me director of BED KNUST. BED enkrabate bi ewo Kwame Nkrumah esuapon. BED asetre Bureau of Integrated Rural Development. Ye dwumadi a ye de se ye boa nkro nkutu mu empuntio. Na me be director of BED. Adwuma ba kwa ide si ye ni so ene se ye ne nkro nkutua ensa woso. Ye be hyimu kina. Da yes adwuma ya ache. But yehunu say yene assembly no any decentralized department no edin sawoso in a formal way a ebeboa ama yetimi aboa ma nkromu keto adwumadi etimi akoso nti ya fadwumadi bi aye ya ye friend say university community engagement and say yentena university hosa na ye trade na ye nhwehwemu nimom adekye ne nhwehwemu na ye no e wo say etimi di impuntu eba nkro enketoamu in senti ya ne say ye ne Sene East District Assemble ebe ye MOU intine de ekoso ne say ye din ka ba ha ewo eprobusum mu eno mbedi nsawoso say sei na ye pese ye na ombegi atomu a na DC no agitumu or ne decentralized department nya agitumu intima nkomodi ene omudi ye no ye say kutintim krata ye de MOU ema ye vice chancellor Professor Mrs. Rita Kosia Dixon eden nsa share Sakrata yase ene ye registrar Mr. Boatin enso de nsa hyase tene ye ba say DC ene district coordinating director so mfa nsa enhyase na just di mu kra intimidia ene ye be no na invite other decentralized heads of department agric health education social welfare and NCC any all the other heads of department omonso e ba say ye be ye medina ye di no enko ye say ni assembly no kwa na emom esan say ye focus on integrated rural development in T. You can say obi answer shimbi all hands on deck so that together we dey bia ye di wa ha no omo nya do mo ho ahim e ma etimi aboa me bono tefa the person ne say nimdia ye wo university wo nhwemu a ye no afi braso say ye dey eba at the doorsteps of the local community ne so aba infrastructure so e dey ama won ye wo enioma aposo enum a ehye MOU mu the din kan say institutions na ewa ha no ye support wo mo they can say providing advisory and technical support to the assembly any decentralized department any the din kan they tosu mienu and they say institutional capacity strengthening ye ba ye o maka say proposal atro ya de a edi wonya problems no ewo ho na tese with meeting team go krata so no akọ obi wo so me ha woni na boa me na beso masene inti ya ne say ye be ye training so ntete e de ama omo se ne be ya ombetimi atro proposal together with us na ye develop proposal e be boa si hu problem be say aha kriayo ya de e koso pa e bi kriayo no e bi te say marketing e bi te say agronomic practices e si ye mfu ni ye yitintim krata e bi sa na ya kope sika ya de be ye say adwumadi na boa makriafo nso omo nso asetemu etimi atumpon de toso miensa ene say ye be nhwehwemu so research ade ehu hia pa na ehu problem say wa ha sei na ye sesa adwene say dey kra na ye betumi aboa ama impuntu etimi abaso e wa ha ye mbotaye ye sustainable development goals Ghana ye nsa hyase bi ye pese ye boa ma impuntu eba ye say leave no one behind enti ya ne say ye be nhwehwemu so na based on the nhwehwemu no ye hunu dwumadi e wo say ye di interventions and our projects wo say ye na etimi aboa ama impuntu abaha the toso and nine engagement with children and then students
ɛno no deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛbɛkɔ secondary school mu any schools mu ne ɛno akɔdi nsawosoɔ ɛyɛ university sɛdeɛ abɔfra no kora wɔ hɔ no mu a ɔsua na wɔdwen wo sɛ daakye me nso mɛpɛ sɛ mɛkɔ university nti ayɛ ne sɛ yɛba ha a yɛbɛkɔ secondary schools no mu nso na yɛne ɔmo ayɛ engagement wobɛ sɛ woba KNUST a ɛdeɛ koraa na ɛwɔ sɛ entry requirement any day cut off point any day then ɛwɔ sɛ meyɛ opportunities bɛyɛ na ɛwɔ hɔ ebi te sɛ mastercard scholarship a ɛwɔ hɔ ne nyinaa no yɛba a yɛbɛma wɔn ahunu na ɛtumi aboa ma aha mmabunu no nso ne wɔn wɔ school mu no nso no wɔn adesua mu no wɔn ayɛ mu high say I also want to achieve something in my educational career nti saa nneɛma wɔn sɛ nyinaa ɛwɔ MOU no mu a yɛpɛ sɛ yɛne assembly no ɛyɛ deɛ etwa toɔ koraa ne sɛ yɛayɛ ne sɛ long vacation no yɛde student yi bɛba ha sei na wɔn nso abɛyɛ internship ɛwɔ ha with the various assemblies na wɔn provide support to farmers and then other community members as the need may be. Medase paa yɛayɛ ne sɛ MOU yɛyɛ no mfie num ɛnɛ na ɛhyɛ aseɛ nti mfie num a ɛwɔ yɛn mu yi yɛne wɔn ɛbɛdi saa nsawosuo yi. Aha ne baabi a ɛdi kan a yɛne wɔn asan MOU. Yɛwɔ another district a yɛne wɔn ɛbɛyɛ ɛno yɛ Sɛkyerɛ Afram Plains nti yɛwie aha yi no yɛbɛyɛ baako nso ɛwɔ ɛhɔ nom nso. So these are the two districts initially you adopt for. Medase paa in fact district biara opɛ sɛ wɔne yɛdi saa nsawusuo no akwanya no ɛwɔ hɔ sɛdeɛ mɛka no yɛ vice chancellor na ne so ne ba ho ne sɛ nimdeɛ ɛkɔ so wɔ university hɔ no ɛmmoa ne mfa mpuntuo mmra nti obibi a wɔfrɛ no constructive partnership nti bed ɛyɛ nkrabata wɔ university hɔ a yɛn dwumadie ne sɛ nhwehwɛmu ɛkɔ so wɔ university hɔ no nso yɛde bɛba nkuronkutuo mu te sei na aboa me mpuntuo aba nti assembly nso yɛnim sɛ ɔmo na Ghana yamamuo ne yɛn hyehyɛ mu no ɔmo na yɛ responsible for rural development nti assembly biara wɔyɛ na adwene sɛ ɔpɛ sɛ wɔne bed edi saa nsawosuo no bed ayɛ krado sɛ yɛbɛgye no na deɛ nti a yɛ selecte Sene East ɛne Sɛkyerɛ Afram Plains no yɛn nso yɛyɛ nhwehwɛ mu ehunu sɛ saa district mmienu no yɛba rural development a ɛwɔ fam paa poverty issues any other social indicators no and shada enkon cancer intine ma initially yen take that initiative say ya adopt sa two districts na no mu ni nsawo so na yen hwe kwan a yen so yebetimi together with them aboa ema ensisa etimi aba but eno no nkyerɛ sɛ others no entimi emma obi to ne nsa frɛ yen a yebegye won awawa tu na eno mu adi nsawo so de ye ne sɛ we ye collaboration so de o ya obiara no ehwehwɛ sɛ ɔwɔ ne interest yɛ interest ne sɛ yɛ academic institution yɛ asuapɔn yɛn so fa so deɛ baako a nkuro nketewa ɛte sɛ ɛbɛnya afiri yɛn so ne sɛ nimdeɛ ne nhwɛmu no a yɛyɛ no ɛbɛboa ma mpuntuo aba sɛ no ɛba saa ɛma university no nso ɛpagya yɛ vice chancellor frɛ ne sɛ yɛde ɛkyɛ no ɛbɛ nkuraseɛ taking the gown to the rural communities ɛno ɛde university no nso gyina mpɛmpɛnso bi na afei nso ɛboa ma yɛn student a yɛde ɔmbɛba no nso ɔmo nso bɛnya nimdeɛ san sɛ nya adekyerɛ no a yɛkyerɛ wɔ classroom nkwa na ɔmoba field sei na ɔmo nso ɛbɛnya nimdeɛ ɛbɛboa ama ne yɛkyerɛ no nso ɔmo bɛhu na ɔmo ɛhu no yie ɛna yɛne nso a yɛyɛ lecturers ɛne researchers yɛn nso ɛbɛboa yɛn because yɛwɔ adeɛ bi ɛfrɛ ne sɛ service to the community ne ɛfrɛ ne sɛ wɔatumi aboa wɔ bi ma no atumi agyina ne nan so and so for us it is also a fulfillment of our own aspirations. Say, metimi aboa ma Sene East District, Sɛkyerɛ Afram Plains, and any other district. Ɔmo nso etimi agyina ma na so a mpuntuo ɛba. Enti yɛn so ɛboa yɛn in our scholarly work and then also in our teaching and extension services. Professor Mrs. Ernestina Fredi Anto, Bureau of Integrated Rural Development. Now, BED, Community Engagement, Medano. Na wotie ye de no kra Bureau of Integrated Rural Development ye mandate ni bi ni se e wo se ye ba nkro nkoma no na ye mpensempensemu e fa wo mpuntuo e ho Sene from micro project time ye ne Sene aye adwuma na sesei e na ya sign memorandum of understanding aye ne district no decentralized departments with the GCE yebeye edwuma no abomu in a collaborative manner eti ye nyina no said emedi kan ye no is a marriage we eboa na we aboa nti ye no ya famu no we will share our expertise and experiences with them
yɛwɔ forum no yɛka biribi about proposal writing, and when it comes to proposal writing from bed experience no sɛ yɛkɔ nkan paa nti ɛno yɛ baabi a wɔn nso ama yɛhu sɛ animu yɛ wɔn wɔ sintɔ wɔ hɔ nti yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛn nyinaa yɛabuild yɛn ho in terms of proposal development. Afei so adeɛ baako ehia yɛ paa first time a yɛbaayɛ no yɛkɔɔ secondary school hɔ no yɛhu sɛ wɔn population no ɛwɔ soro akama not less than 1,000 na emu dodoɔ naa nso yɛ mmaa nti mmemme hu saa no m'ani gye paa nti sese kwan bɛn so na yɛbɛfa aboa because yɛbaa biom yɛsan te sɛ ha no mperewanyi nsɛn soso wɔ hɔ a ɛha sukuufoɔ no nti yɛne sukuu no mpanimfoɔ ɛne sukuufoɔ na ɛbɛdi nkitaho yɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛtutu yɛn ho fɔ na mfa yɛama sukuufoɔ no role models mmaa mpanimfoɔ a wɔn asua adeɛ aduru akyire titiri paa yɛn current vice chancellor Professor Mrs. Rita Akosua ɔno ne ɔbaa a wadi kan Akosua Dixon ɛfɛ no so wadi kan a wabɛyɛ vice chancellor enti yɛtimu enya saafoɔ no a na yɛ sɛ girls no so ahu sɛ ɔmo so sua adeɛ na wɔn ampepere wɔn ho ankɔyɛ mprewanyi nsɛn a wɔn bɛtumi akɔ nkan paa enti ɛno esi ani so ɛna yɛbaa yɛ so no nananom bisaa kwan bi a sɛ akwanya bɛn na ɛwɔ hɔ a yɛbɛtumi de aboa scholarship nti sɛ deɛ no so yɛama wɔn ate no master card no wɔ hɔ ɛna minim sɛ SRC-foɔ no koraa wɔyɛ biribi a wɔde boaboa schoolfoɔ no ketewa bi ɛnswa enti master card no for instance yɛankyerɛ wɔ n'ani so a wohu kwan a bɛfa so a wobɛbenefit ebi koraa time no koraa enduru hɔ no na wonim na ama time no atwam nti saa nkitahodie no nyinaa yɛne wɔ mo bɛdi ɛna afei so kwan a yɛbɛfa so ama ɔmo ahu sɛ mepɛ sɛ may apply for a program wei a ne na ɔsɛ meyɛ courses wei ɛwɔ sɛ metwerɛ ne sei because bebree so ɔmo nim ti course no koraa no call no ɛne elective no ɛnam baabi a no wakɔtwuru so bi afei na yɛamfa no enti wei nyinaa ka yɛ dwumadie a yɛne Sene East yɛba bɛdi na sɛdeɛ yɛaka no yɛadapt kuro no a yɛbɛ from time to time for 5 years no yɛwɔ saa nkitahodie no a yɛne Sene ɛbɛdi in fact adeɛ a yɛyɛ wish paa no enti no sɛ yɛne ɔmo bɛdi nkitaho na yɛhu wɔ mo sintɔ ne entire a ɛbɛsi wɔn kwan ɛma wɔ mo ntimi ɛma university no yɛbɛhu na afutuo ɛne nkyerɛkyerɛ bie wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayi saa nneɛma na firi hɔ no saa sintɔ na firi hɔ no na yɛyi afiri hɔ sɛdeɛ mmaa no so ɛbɛtumi akɔ nkan ɛwɔ adesua mu deɛ medikan aka ne adesua deɛ ɛyɛ paa ɛfasoɔ wɔ so wɔn akora ka so wɔn nim a na wɔn boa de duru baabi a yɛ anatiri mu dɛ ɛna saa gender roles no sɛ medeɛ meyɛ ɔbaa eti eni kwan sɛ mekɔ sukuu duru akyire mesua adeɛ pii mekɔsua adeɛ no koraa kɔduru akyire a mede kɔware daabi wosua adeɛ na wode kɔ eduru akyire na akɔkɔware a ɛno so mfasoɔ wɔ so wosua adeɛ eduru akyire na ade bɛkɔ akɔyɛ seamstress mfasoɔ wɔ so tie wɔ sɛ yɛ ma wɔ mo ho sɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ wɔ abrabɔ mu biara no adesua no ehia paa yɛdi ka yɛbɛdi ka da yɛmansere soafoɔ no ase so akɔfa saa dwumadie yi aba yɛnkɔ district yi mu ɛne nananom mu na yɛba mfasoɔ bebree ne yɛbɛnya afiri wɔ mu ɛyɛ nwomasua ɛna kuayɛ ɛna apɔmuden wohwɛ baabi a yɛhyɛ yi a yɛwɔ akyiri kakra nti saa dwumadie yi aba yɛbɛtumi aboa yɛ na yɛ kuayɛ akɔ so na nwomasua nso akɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmɔfra no aba no yɛbɛnya wo mfasoɔ yɛbɛhunu asɛmpa a mansere krakye de aba yi yɛkɔ yi nananom nso yɛne yɛ manfoɔ bɛkasa ɛne mmaayewa ne mmeranteɛ no ɔmowɔ school mu ɛna titiro ne ɛme nso meka ɔmpɛ kua nso ayɛ no yɛbɛtu ɔmo fo sɛdeɛ ɛbɛyɛ suban bi na ɛma saa ade no nyɛ yie a ɔmbɛgyae suban no na ɔmatumi aso saa dwumadeɛ yi a mansere soafoɔ akɔfa aba ne Kwame Nkrumah suapɔn no nso de aba yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛduru mfie num no na yɛ nso anya mfasoɔ na yɛ district no nso akɔ anim kakra ma yɛkyɛ fa a yɛbɛtumi de aboa
ebia memfa sɛ asase bi koraa na sɛ ɔmo mpɛ na ɔmo asi yɛfrɛ sɛ dɔkta bi ayasabea bi wɔ hɔ a ɛbɛma ɔmo sɛ baabi na ɔmo pɛ na agrikfoɔ no na ɔmo bɛyɛ demonstration a nananom wɔ asase a ɛbɛtumi de aboa na yɛn nso yɛaboa asɛmmerɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo ba na ɔmo bɛwurawura yɛn kuro no mu a ɔhaw bi ntumi ma ha ɔmo na ɔmo atumi adi dwuma no ama dwuma no nso akɔ so wɔ yɛn mpɔtam ha yɛhwɛ sɛ yɛn nwoma sua ɛbɛkɔ anim yɛ kuya yɛbɛkɔ anim yɛapɔmuden ɛbɛkɔ anim na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara biribiara ne yɛapɔmuden wowɔ apɔmuden ɛbɛtumi de akɔ sukuu wowɔ adeɛ a na yɛnkɔdare nso sɛdeɛ yɛdi kaaka yɛhwɛ sɛ obi koraa na yɛwɔ nkuraseɛ obi koraa na agya na asene ɔntumi nsɔ no asene a nananom nso yɛbɛbie asenebɔ kakra na yɛde asɔ nkwadaa na ɔmmɛkɔ sukuu so saa kɔyɛ sɛ kwasi buroni sɛ scholarship bi anaa kakra bi a nanam nso yɛbɛtumi no ɔmmɛkɔ anim no nso yɛbɛtumi de aboa ɔmo na ɔmo akɔto adesua no so dwumadie no deɛ no kwasɛm ɛyɛ dwumadie a ɛyɛ papapaa na neɛ ɛdi kan no mɛdi kan abɔ me din de Nana Kwame Edeba ntosoɔ yɛ a wɔdi kan meyɛ benkumhene ɛwɔ nkomi nananom atena nkonnwa na dwumadie a mpanimfoɔ yi de firi Kwame Nkrumah suapɔn mu ɛbaeɛ no nokwasɛm ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ anigyesɛm ɛsɛ ɛyɛ akwanya paa ɛma nipa a yɛwɔ Sene akɔyɛ mansinom ha dwumadie bɛtumi ɛyɛ de aboa paa no sɛ ɛyɛ sɛ yɛde to yɛn ho so sɛ yɛmma no yɛbɛtu ɔmo fo yɛafotuo ɛyɛ adeɛ bɛtumi aboa paa ɛhwɛ a nansan yi no ayɛ sɛ yɛn mmabunu no ne yɛn nuanom no suban bi awura wɔ mu a mmua ɛma nwomasua ɛnkɔ so ebi ne sɛ korɔnobɔ ɛma pɛ basabasa a ndubɔne nnɔm ne n'asefoɔ ɛmoa ɛno nso deɛ ɛsisi yɛhunu sɛ ɔman bi abɛkɔ nkan a ɛgyina nwomasua so ne sɛnti no yɛbɛfa ato yɛn ho so afei yɛatumi atu yɛn ma no fo sɛ asɔrasɔre mu koraa ne yɛbɛnante a yɛbɛkɔ na afei yɛatu yɛn ma no fo sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmɛtumi ama ɔmo ho kwan ma nwomasua so atumi akɔ so na afei sukuu ahodoɔ a ɛbɛfiri AGHS mfiahyɛ sukuu no yɛ ɔmbɛfiri wɔ na afei ɔmode aba senior high no ɛwɔ nso yɛbɛnantenante na afei yɛatu ɔmo fo sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmba senior high wɔ nso ɔmɛhunu hia a ɛwɔma hia ho ɛhia afei ɔmatumi ayɛ lɔ ho asua deɛ na aboa ma ɔmatumi atumi akɔdu suapɔm hɔ MOU yi na ɛbɛboa ma yɛn nso so asɛ Sene East mmabunu ne mmaa no a sɛbi yɛhu sɛ amanfoɔ atumi akɔ sukuu akɔ anim a wɔyɛ mmaa no saa mmaa no ba ha na wɔnya interaction intensive na ɔmo nam yɛnkɔla no mu na ɔmo hu yɛnkɔla no hu sɛbi abɔfra ketekete na wɔ university a ɛbɛma yɛnkɔla no so atumi asua nti akwadworo bi na ɛwɔ no mu a ɛsan sɛ wahu ne nnua bi a wɔfiri baabi a wasua adeɛ abɛdu mpɛmpɔnso no ɛbɛboa ma ɔno nso atumi asua adeɛ ɛbɛhyɛ yɛnkɔla no nkuran ma ɔmo ahu sɛ woyere wo ho na wokɔ wɔ anim a ɔno nso bɛtumi awie university atumi abɛboa nti wei yɛ partnership a ɛbɛboa abue yɛnkɔla no ani abue awofoɔ ɛne obi biara ni sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara bɛ develop interest in education nti ɛno no ara bɛboa yɛ ɛma nipa no ahyɛ interest na watumi ama adesua no atumi akɔnkan so within 5 years a yɛne wɔn ɛsan nti yɛsɛ apam yi no ɛyɛ apam a ɛbɛka 2 districts na abom na mfaso a yɛbɛtumi anya kɛse ne sɛ yɛmmienu ɛbɛhyɛ adwene ne mfaso a yɛbɛtumi ahyɛ adwene ne contributions a ɛyɛ Sene East bɛtumi aprovide ɛde ama the people of Sene East no ɔmo na bɛtumi aboa yɛ ama yɛtumi anya those benefits sɛ yɛ no as district no a yɛpɛ sɛ ɔmo tumi ɛba ha na ɔmo ɛba yɛ ne ɔmo ɛtumi di nsanwosoɔ no sɛ ɔmo ba ha se a anyɛ hwee koraa no yɛwɔ bayerɛ yɛwɔ ɛnam yɛwɔ nneɛma afudie a sɛbi ɔmo bɛsua a ɔmo bɛhu sɛ ɛnam ɛsɛ sɛ yɛyɛ no fish pond koraa ɛbɛtumi aboa ama ɔmo nso so anya bi de akɔ ɔmo kurom anaasɛ ɔmo de akɔ sum hɔ ama ɔmo akɔ akɔbɔ obi wɔ hɔ koraa na onim bayerɛ but onim kwan a bayerɛ ɛfa so ɛbɔ sɛ ɛbɔ soro ɛbɔ fam no onim ɛna obi nso so wɔ hɔ so a wahu ɛnam but wahu ɛnam difference nti wɔn nso so upper culture na ɛwɔ school mu hɔ no wɔn bɛba ha na wɔn ama abɛsua na nso so atimi aboa wɔn hu ɛna wɔn a yɛ agric no nso so wɔn bɛba ha ba abɛsua kwan a yɛfa so yɛ yɛafudeɛ na atimi aboa wɔn ɛna wɔn nso so a ɛbɛkɔ health no ɛsan sɛ yɛsi hospital ɛyɛ president bi bɔ a ɛmɛ yɛsi hospital yi nurses na yi na wɔn nso bɛba ha wɔn ba wɔn bɛsua practical work no nso so wɔ ha na wɔn hu
bra ye maame no bra in terms of labor no ebe boa nipa na ma natimi ahu so kwanya obi okrumu na ogina wo ananse yare bi different kra wa ha na eni krumu a omehu kwa mbefa so a umetimi asasa yare. So we'll be sharing that benefit between the two entities. Yes, Regina Akwanya is so other Vice Chancellor of KNUST and then heads of department and obi bia ya invite now or buy say Bretia Muno KNUST ne Sene is assigned memorandum of understanding yet me I repay you because it has been a time where you try to say a best sign, you ban na idea china yentimi ansign na ekona bantiwe meda obi biase say enedwe yetimi assign na ye asansidi a ebetimi develop district no ama district no so akona nim meda omunyi na ase. And next to Dr. Thomas Yeboah is Dr. Mrs. Monica Addison. Dr. Mrs. Monica Addison is also a research fellow with us at BED, KNUST. And the ladies, she was once like you. And you aspire to be like her. Is that not true? Next to Dr. Mrs. Monica Addison is Professor Mrs. Ernestina Fredia Anto. Professor Mrs. Ernestina Fredia Anto is the immediate past director of BED, KNUST. And she was also once like you. And I hope you aspire to be like her. Is that not it? Great. Next to Professor Ernestina Fredia Anto is Professor Nana Oketechie Amenfi. Nana Oketechie Amenfi, who is also a professor. So you see, even if you become a chief, you can still be a professor. Is that not it? And then you add the title professor to it. Professor Oketechie Amenfi is also with us at BED KNUST. He has also been the director of BED a couple of years. And she is the Omanhene of Asebu, traditional area. Who amongst you know Asebu? Is anybody from Central Region? Okay, so she is from Asebu, the Omanhene of Asebu, traditional area. And then you see the gentleman taking the photos. Yes, energetic gentleman. He is Mr. Natalia Mensa Odum. Nat is a senior research assistant with us at BED, and he was also once like you. And I hope you aspire also to be like Nat. Ladies and gentlemen, we are here this afternoon. We plan to have an interaction with the senior high schools, as Headmaster mentioned. And then we realized that all of you have gathered here today to have games, which is super important for healthy living. Is that not it? You need to be physically active to get the mental fortitude as we prepare for your WASI in the next couple of days. Our mission here was to engage you as staff faculty of KNUST to let you know what programs are available at KNUST. And if I want to come to KNUST, what are the cutoff points? As I prepare for my WASI, have I even thought about the program I want to read if I want to come to the university? So we just want to have a short interaction with you on that score. For those of you who aspire to join us at KNUST. If you come to KNUST, we have 6 colleges. We have 6 colleges. And each of the colleges, there are departments. And these departments have various programs. So I'll start with the College of Agriculture and Natural Resources. BED is a department in the College of Agriculture and Natural Resources. If you come to this college, we have 8 programs, 8 degree programs that you can come and read. One is BSc Agriculture. BSc Agriculture, all those of you reading science, those reading general science, some of you are reading agricultural science, you qualify to come and read BSc Agriculture. Agriculture, you know, it is the backbone of the Ghanaian economy. And those who graduate from this program, it's a hot cake, all right? Now, BSc Agriculture, last year, that is 2022 admission, the cutoff point, if you manage to get aggregate 22 last year, you see, 22, manageable, is that not it? You can come and read BSc Agriculture. But the caveat is that you shouldn't have B7. Your grade should be between A1 and then C6.
That is for all programs at KNUST. Now, that said, let's say you are reading 8 programs and you have had A1 to C6 for 7 of them, and per adventure, one of them you got D7. And that D7, for your electives, you are reading 4 electives. We only choose 3 electives. And so if it so happens that the D7 is one of your electives, and in selecting you for the agriculture, we don't really need that. You can still be considered. Are you following me? So you have 4 electives, but one of them happens to be a D7. You still have a better chance to still apply. If it happens that the other 3 are good, you may be considered. So take notice of that. We also have BSc Agriculture Biotechnology. Cutoff point last year was aggregate 20. We have agribusiness, cutoff point was 17. Landscape design and management. You see this field that we are looking at it. There are people at KNUST who learn how to do this and do it well. So if you want to get a football pitch for them to design, if you have your home, you want to do landscaping and design. Now people are building homes. So there are people who come to KNUST and learn professionally how to do this. As I speak now, I have someone I've engaged to do a similar thing in my house. And he's taking good sum of money from me just for 2 weeks for doing that landscaping. So we ran BSc in landscape design and management. Last year, the cutoff point was 21. Now, the cutoff point, it is you who determine the cutoff point. When I say you, what I mean is that if granted for landscape design, all those who chose landscape design for this year, 2023 admission, the best grade was, say, 22. What it means is that the cutoff point will be up to 22, even though this year it was what? 21. If it so happens that all those who chose this program, the best grade was 24. 24 is the last grade you can be admitted to KNUST. What it means is that the cutoff point for that year will be what? 24. So you determine. If it happens that all those who chose this program, the cutoff point, the best one was aggregate 12, somewhere aggregate 9. The cutoff point will be aggregate what? 12. So you are the ones who determine this. The last 2 programs for this college is Forest Resource Technology, aggregate 24 last year. So those who want to read that, aggregate 24. These are all for sciences and then general agriculture programs. Aquaculture and then water resource management, that was also aggregate 24. And then packaging technology. Packaging technology. Now, packaging technology is another important course for agriculture economy. That one was aggregate 19. So these are the 8 programs run by the College of Agriculture and Natural Resources. If you get a grade between 16 and 20, 21 thereabout, you can be sure that you will get one of our programs to read at KNUST. Now the next college is the College of Art and the Built Environment. In this college, there are 16 programs that we have on offer. One is BSc Architecture. You know what architects do? You know what architects do? Oh, you don't know? Who can tell me what architects do? If you want to construct this school, there's an architect who will have to design it. If the architect doesn't design, you can't come and put up a school building. The homes and houses you are all living in, there's an architect who designed that. So people come to read architecture, and then it's a very good market for them. Last year, the cutoff point was aggregate 9. You need to get aggregate 9. It means this year it can come to aggregate 8 because it is a very hot cake course on campus. The next one is construction technology and management. For all forms of building construction, road construction, all construction programs, people come to read that last year it was aggregate 12. That means that this year it can come to 11 or it can move to 13, depending on those who have chosen that course and then their grade points. The next one is BSc Development Planning. That is a program I read for my first degree, BSc Development Planning. Last year, the cutoff point was aggregate 13. Now, for College of Agri and Natural Resources, architecture, those reading science, those reading general arts programs, you qualify to apply for that. If you are doing business and then you are also doing elective maths, there is also room for you.
Development planning, all general art students, provided you are doing economics, you are doing geography, you are doing e-maths, and then also any of the business courses, you qualify to read that program. And almost all the programs I'm going to mention. Human settlement planning, that is also done by Department of Planning. Cutoff point was aggregate 15. All general art students, you qualify to do that program. Land economy, aggregate 10. General art students, you qualify for that program. Real estate, all general arts courses, you qualify for that. Painting and sculpture, all the general arts, fine arts, science, all of you qualify for that program. Integrated rural art, aggregate 17. Communication design, aggregate 15. Then the next one is metal work and jewelry technology. So for example, if you want to do metal work, some of you see people do a lot of metal work around. People come to do a degree and get a certificate so they can get, contracts. And then if people ask for your certificate, you are certified to do even metal work. That is why you don't want to joke with education. Even those doing metal works, you see them around. Some of them, they have come to do a degree in this field. Last year, the cutoff point for that was aggregate 22. And those reading general art sciences, you qualify for that. Textile design and technology. I know some of you are doing textiles and all that. You can come and read that program. Cutoff point was aggregate 17. Fashion design, aggregate 16. Ceramics design technology. You know those who do the painting and sculpture, the artwork that you see. People come to do that. Last year, all those of you doing general art, visual arts, and all that, you qualify for that program. Aggregate 24, and you can come and read that. The last one is the junior high education specialization. So those who want to be like our honorable says here, all right, you can come and do your education program at KNUST. Last year, cutoff point was aggregate 20. The next one is the College of Engineering. Now for engineering, you need those doing sciences, all those reading science, general science. You qualify for reading engineering programs. Now the various programs there, we have about 18 of them. Aerospace engineering. You know what aerospace engineering is? Aerospace. So there is airplane in there. Is that not it? Yeah, so those who want to specialize in that field, aggregate 11. You need to get aggregate 11. That is last year. This year you can aggregate 10. You can move to aggregate 12. Sometimes plus or minus 1, depending on your own performance. Agricultural engineering. Last year cutoff point was 17. Automobile engineering. Last year cutoff point was 15. If you want to do biomedical engineering, last year aggregate 7. Chemical engineering 10. Civil engineering 10. Computer engineering 10. Electrical engineering. So those who are interested in, being electrician, electricals and all that, it's a hot cake field now. Last year it was aggregate 8. So you can see it's very competitive. You need to get aggregate 8 before you can be an electrical engineer. All right. And then geological engineering. Geology, those in the mining field, those in the quarry industry, they come to do that kind of program. Aggregate 13 last year. And then geomatic engineering, aggregate 14 last year. Industrial engineering, 15. Marine engineering, that was 13. Materials engineering, mechanical engineering, 11. And then we have petrochemical engineering, aggregate 10. And then petroleum engineering, aggregate 9. BSc telecommunication engineering. Now with the telecom industry, is another important field that those with the sciences may consider. Last year it was aggregate 12. Now in a nutshell, if you want to do any of our engineering programs, and remember KNUST is premier university when it comes to engineering. All right, almost all the engineers we have in Ghana trained at KNUST, but you need to do well before you can get any of our engineering programs to read. College of Health Sciences. Now for this college, again, the name is Health Sciences. It means that those of you who are reading general science students, you qualify to read programs in this college. And some of them are dental surgery, those who look at our teeth and make sure that everything is fine with us. That you need to get aggregate 8 before you can read that program.
Doctor of Veterinary Medicine, all right, vet officers. If you want to do that, you need to get aggregate 14 as of last year. And then disability and rehabilitation studies. How do we help, our brothers and sisters who have some physical challenge in terms of disability, be it, visual impairment and all that. We do specialized program in that. Aggregate 15 for last year. And then herbal medicine, aggregate 16. If you want to do human biology, that is, if you want to become a medical doctor, if you want to become a doctor, you need to get aggregate 6. And I must emphasize that the aggregate 6, there is even a caveat, just to say that it is not beyond you. You can do it. If you get just A1 6, it is tough. You have to get A1s throughout. Yes, because it's very competitive. Those who apply for human biology, there are many. We can't take all of them. So those with 8 ones, they were the ones that you consider first. And if 200 apply and we need to take only 100, and we have 8 ones, it goes for those with the 8 ones. You may have 6 ones, but still you may not get that course to read. But there are other programs. We have medical laboratory technology, that was aggregate 7. Medical imaging, aggregate 9. Midwifery was aggregate 11. Those who want to become midwives, aggregate 11. Nursing, aggregate 9. Physician assistant, that is, next to the human biology, you get aggregate 7 before you can read that. And then physiotherapy and sports science, aggregate 13. Then doctor of pharmacy, those who want to become pharmacists, you need to get aggregate 6 before you can be, a pharmacist. Social sciences. Now, social sciences, all those reading general arts programs and some of the business, depending on your combination, you qualify to read programs in this college. And there are 18 programs that are available that you can read in this college. So quickly, we have BA Account. Now, those of you who are doing general arts, some of you are doing account, right? Others are doing account and all that. Yes, you can come and do Ghanaian language, exactly. Last year, the cutoff point was aggregate 23. So it means if you get aggregate 20 and you want to come and read that program, you qualify to come and read that. Economics, aggregate 14. Aggregate 14. French and then Francophone studies. So if any of you reading general arts and you are doing French as part of your general arts, those doing the literature, English literature and then French, you can come and do that. Aggregate 17 for last year. Geography and rural development, aggregate 14. History, those of you doing general arts, some of you are doing history, so you can apply for history, aggregate 20 last year. Remember, it can come down or it can go up by 1 point. Linguistics, aggregate 19. Media communication studies, like you see the media men here, so you can come and read a program in that. Last year it was aggregate 13, and then you qualify to come and read that. And all those doing English literature in English plus the other language studies, you can come and do that. All the general arts programs you are reading qualify you to come and do that. Political studies, aggregate 12. Religious studies, aggregate 24. Sociology, aggregate 14. Social work, 14. Business administration, aggregate 10. Business administration, marketing, aggregate 11. Business administration, accounting and finance, aggregate 9. So when it comes to the business school, the business administration, we have about 6 specializations, and each of them has a different cutoff point. Now, what I want to say is this. We have Obuasi campus. So there is the KNUST campus, then there is Obuasi campus. For those interested in business administration, the Obuasi campus, the cutoff point is not as competitive as the KNUST Kumasi campus. But remember, it is the same KNUST. So what I advise some of my, Sunday school children is that, like last year, one came with aggregate 23. And I was like, okay, apply for business administration at Obuasi campus. And lo and behold, we got business administration to read. It's the same business administration run at KNUST campus, just that the cutoff points are not the same. So if you get any of the aggregates between 18, 19, 20 thereabout, and you are interested in business administration, please apply to our Obuasi campus.
When you go online and you are applying, we ask you, choose which campus you want to study. And once you have that grade for the business administration programs, you can choose Obuasi campus, and you can be sure that you may get admission to any of the business programs. Then the last one in that college is law, LLB. That was aggregate 6. So if you want to be a lawyer, you see the lawyers that I put it to you guys. If you want to be a lawyer, you need to get aggregate 6 before you can be admitted to KNUST. College of Science. Again, in this college, those doing the general science programs, you qualify to read programs there. Biotechnology, aggregate 11. Food science, aggregate 13. Biological sciences, aggregate 12. Environmental sciences, aggregate 16. Chemistry, 20. Computer science, aggregate 12. Mathematics. So mathematics, if you are interested, aggregate 18. Very good program, aggregate 18. Actuarial science, aggregate 12. Statistics, aggregate 16. And then we have physics, aggregate 23. And then we have climate science, aggregate 21. And then doctor of optometry, those who look at our eyes, right? If you want to do that, that is aggregate 8 before you can read that program. All right, now the last one is what I mentioned, programs available at our Obuasi campus. We have 15 programs. And again, the competition for admission into our Obuasi campus is not as competitive as coming to the KNUST campus in Kumasi. Now, BSc Civil Engineering. Now, if you remember, civil engineering in our sister campus in Kumasi, the cutoff point, I think, was around 11 or so. But Obuasi campus, it is 16. So it means that if you get aggregate, say 13, 14, and you want to be an engineer, and then you choose civil engineering, you better choose Obuasi campus, and you can get admission to KNUST there. Electrical engineering. Do you remember the cutoff point for last year? It was what? 7. Is that not it? It was 7. That is the Kumasi campus. Now, Obuasi campus, electrical engineering, it is aggregate 13. Aggregate 13. So you can imagine the same degree awarded by KNUST, just that the Obuasi campus, the competition is not as keen because everybody wants to come to the Kumasi campus and it's getting choked. That is why we have opened the Obuasi campus, so you can go there and earn the same degree awarded by KNUST. Geological engineering, again, that was aggregate 12 for Kumasi campus. Obuasi campus is aggregate 18. Aggregate 18. Geomatic engineering, it was also aggregate 12. Now it is aggregate 23 for Obuasi campus. And then mechanical engineering, aggregate 16, Obuasi campus. And then we have metallurgical engineering, it is 22. And then the KNUST campus, Kumasi, that was around 13 or so, but Obuasi, it is 22. And then medical laboratory technology, aggregate 10. Midwifery, KNUST Kumasi campus, it was aggregate 11. Obuasi, it is aggregate 14. So it means there is room there if you're interested in midwifery. Nursing, it was 9, Kumasi campus. Obuasi, it is 12. So it still goes up. And then business administration for marketing, it is aggregate 24 last year for Obuasi campus. Remember, the Kumasi campus, it was around 10 or so. And then business administration, human resource management, aggregate 19. The Kumasi campus was far lower than that. Accounting and finance, remember, the Kumasi campus, it was aggregate 9. Obuasi is aggregate 15. And then logistics, 19. The last one is environmental science, aggregate 23. So, our younger brothers and sisters, the message to you is that there are a lot of programs at KNUST. As you prepare for your WASI next month, prepare your minds, do well. What you are going to do is to leave a copy of this with the headmaster, so that, he can also take you through and prepare you well for your admission into KNUST. On that note, I just want my senior colleagues to say a few words to encourage you as we prepare for your WASI. We thank you so much for being attentive. I thought you, after the games, you were going to leave us, that you feel tired. But
standing for this long and being attentive is very much welcome. And as the director said, we ladies, we all have our PhDs. Now, I have moved to the professorship position. She is also coming. And as he said, we were once like you. I attended Sunyani Secondary School and I went to TI Amas. And I ended up in Legon. And I've been to, other universities abroad. And I've been to abroad several times because of what? My education. I've been to abroad because of education. And now I'm also married to a very hard-working, renowned man because of what? Education. And in the church, when I go there, because of my level of education, I am actively involved in the decision making. In society, I also have a status. So all what I'm saying, especially to the ladies, to the girls, is that there is nothing better than education. And you don't need to rush to marry. You don't need to rush to go and give birth. Those things, they will stay with you for a very long time. When you give birth, you are not able to complete your education. You know the effects. You know the effects. And it's very, very horrible. When you are in a society and you don't have a status, people don't respect you. It is also bad. So what I'm saying is that take your education very, very serious. Both boys and girls. But particularly, I encourage you, the ladies. Because what did Dr. Agre said, that if you educate a woman, yes, you educate a whole nation, a whole family. So, ladies, try to aspire higher. The men, you should also not allow them to leave you. And I know that the good Lord will bless us all. Amen. Amen. Thank you very much. Okay, we just take a few words from Anna Professor. Yes. Just 1 minute. Yes. He has to come closer. Sorry, just one minute. No. Yeah, so thank you for coming. And it's we okay. appreciate your time. And we want to help you. Okay, so just learn hard, and if you get your result, let us know, and we shall do whatever we can to help you. God bless you, and I wish you success in your exams. Okay. And the copy, no say, and then ya empanyfo eka. Ene wode won sa hye ntiase afamase a wagetum say de Sene East ne kropom kajeji ene enkura hodo atwa ho ahia ene KNUST eba bedi kasiboma enye sengeto akra Difference TV betima follow on YouTube, Facebook and all the social media platforms. Yadamase.